Akkam jirtu maatiiwwan qubee akaadaamii baga nagaan gara YouTube channel keenyatti dhuftan jecha ani barsiisaa Tolaa Ganatii jedhama. Barnoota ji'oogiraafii kutaa 10 boqonnaa tokko paartii lammaffaa kan ilaaluta. Paartii lammaffaa kana jalatti 1.3 major landforms of Africa kan waliin barannuta. At the end of this section dhuma barannoo kanatti maal ibsuu danda'uudha qabna. Explain the spatial variations and the distributions of major landforms in Africa. Explain spatial variations. Garaagarummaa fuula lafaa qabarratti distribution isaanii garaagarummaa isaanii ibsuu danda'uudha kanti qabnu. Major landforms of Africa. Landforms are the result of volcanic and tectonic process. Part 1 jalatti akkuma waliin discuss goone part 1 keessatti fuula lafaa kun landforming kun humnoota gurguddoo lamaan uumamuu dandeessu jenne innis internal force fi external force dhaan uumamuu danda'a. Akkuma jenne internal force keessa kan akka volcanic activities, tectonic plates movements, folding, faulting and etc. External force warreen jennu immoo harama yookaan erosion caused by winds, erosion caused by running water, erosion caused by the ice glaciers. Therefore, landforms are the result of volcanic and tectonic processes. Understand this landform is very important because as a part of landscape, landforms greatly affects the human perception and interaction with the environments. Landforms greatly affect human perceptions. Landforms, different landforms arguu dandeenya. Fakkeenyaaf mountain area fi lowland area arguu dandeenya. Warri mountain area jireenya mataa isaanii, culture mataa isaanii kan isaan qabanii warra kamirraa warra lowland kan jennu sanarraa. Kanaaf humanity can affect human perceptions and interaction with the environment. This hariiroo nuti environment wajjin goonullee maal gochuu kan danda'u hariiroo dhala namaa fi environment gidduullee landforming affect gochuudha kan inni danda'u. Hariiroo environment fi uumama gidduu yeroo jennu fakkeenyaaf highland fi lowland gidduutti fakkeenya fudhannee yeroo ilaallu climate conditioning naannoo highland maal ta'uu danda'a, temperature isa gadi aanaa ta'uu danda'a, naannoo lowland area immoo high temperature ta'uu danda'a. Kanaaf isaan kun walumaa galatti interaction with environment interaction with environment kan wajjin qabnu maal gochuu danda'a, affect gochuudha kan danda'u. Understanding the physical and historical context of landscape is necessary in order to understand the temporal and the spatial scale of ecosystems. Understanding the physical and historical context of landscape necessary to in order to understand there is temporal and spatial scale variation of ecosystem. Temporal jechuun in terms of a time variation. Waggoota 20 darban, waggoota 50 darban dugda duuba deebinee yoo ilaallee fi har'a kan jiru wal tokko miti. Kanaaf maaliif nu fayyada? Understanding the physical and historical context of this landscape kana understand gochuun maaliif kan nu fayyadu? Understands the temporal and the spatial jechuun in terms of space. There is space variation of ecosystems. Landforms are ecologically important elements because ecosystem jechuun maal jennu sirna kosa jennu. Sirna ko jechuun hariiroo lubbu qabeeyyii fi lubbu maleeyyiin wal danda'anii waliin jiraatan ecosystem jennetu kan tu'amnu. The ecosystems which consist of all the organisms and the physical environment which they interact, develop within landform regions, and the material and the energy flow occur within the landform systems. Landforms also affects, modifies, influences climates. Landform also affects. Landform affect what our climate is. Landform modifies what the climate is. Landform influences our climate conditions,
affects, modifies, and influences our climate. The effects can be recognized. The effect of landforms dhiibbaan fuula lafaa qabu maallatti climate condition irratti fakkeenyaaf dhiibbaan olka'insi lafaa climate irratti qabu qaamni lafaa olka'insi qabu climate keessa temperature naannoo sanaa yeroo ilaallu temperature gadi aanaa kan nuti argannu kanaaf it can be both large scale or macro and a small area as micro fuula lafaa bal'aa irrattis ta'uu danda'a fuula lafaa xiqqaa irrattis ta'uu danda'a the effects of landforms on what the climate is can be both on large scale on large areas and smaller areas of the world. Effects of landforms on ecosystem pattern and process includes landform attributes yeroo jennu elevation ta'uu danda'a ol ka'insi lafaa dhiibbaa inni ecosystem irratti qabu dhiibbaa inni temperature irratti qabu the steepness of the slope isaa yookaan sloping mountain tokko hill tokko yookaan valley tokko steep slope yookaan gentle slope yoo ta'e maallatti dhiibbaa ecosystem irratti qabu. And then aspects produce many different patterns which determine ecological potential of an area. Landform regions affect the flow of organisms. Here, landform regions can affect the flow of organisms. Flow of organism yeroo jennu landform regions sosochii organismoonni godhan fakkeenyaa fi irri keessa gaarreewwan irrattii fi naannoo steep slope valley fi hill yookaan mountain fi flat area irratti walqixa sosochiin organismoota in arginu energy and materials. Landform region affect what the energy yeroo jennu energy fakkeenyaaf solar radiation fuulli lafaa naannoon fuulli lafaa kun hundumtuu walqixa argachuudha kan isaan hin dandeenye akkasumas immoo the material flow yeroo jennu the erosion ta'uu danda'a harama biyyee ta'uu danda'a sedimentation ta'uu danda'a deposition ta'uu danda'a therefore it can affect landform regions landform fakkeenyaaf naannoo qaama lafa ol keessa qabu irraatii haramni ni argina haramna chirraa kan harummoo eessatti deposition ni gaggeessa the flow of materials kan jennu the accumulation of sediments or deposition of sediments lowland area irratti maalta deposit kan inni ta'uu danda'u kanaaf landform regions affect flow of organisms energy and materials. Landform regions affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbance by fires and winds. Non-geomorphic disturbance yeroo jennu warreeni maal fuula lafaa kana maal gochuu miidhaarraan ga'u yookaan jijjiiruu change gochuu warreen dandeenye affect gochuu danda'a isaanis kan akka fire wind kan jennu abidda kan jennuu fi maal gochuu wind kan jennu fakkeenyaaf gaarreewwan adda addaa lafti natural vegetation biqiloon adda addaa maal gochuu danda'u air wind kana reetiisa speed inni qabu maal gochuu ittisuu yookaan xiqqeessuu danda'u fire kan jennu maal fakkeenyaaf lafti diriiraa fi lafti naannoo gaarreewwanii lafti naannoo grassland fi biqiloota gurguddoodhaan marfamee haguugamee jiru wal fakkaataa miti reetiin abidda ittiin socho'u kanaaf landform regions affect the spatial pattern of non-geomorphic disturbances. Landform may resist the changes the geomorphic process creates. Landform may resist the change that geomorphic process creates. Geomorphic process warreen jennu fakkeenyaaf warreeni humna moota lafaa irra lafaarraati kan fuula lafaa jijjiiruu danda'an kan akka erosion caused by running water wind isaan kan maal gochuu danda'a kan resist ittisuu danda'a landforming. Hence they protect biotic feature and the
process. For example, the rock types gosota kattaalewwanii gosni kattaaleewwan tokko bosaadha dafanii eroosiiniif saaxilamuu danda'u yookaan haalama biyyeef saaxilamuu danda'u kaan isaanii immoo baay'ee jajjaboodha akkasumas soil composition topography of the lands haala keessuma lafaa isa jennu vegetation cover isaan kun geomorphic processing akka maal gochuu danda'u resist gochuudha kan isaan danda'e. In Africa, in our continent, ardii keenya keessatti there are four significant landform regions. Four significant land forms. Gutummaa ardii keenya Africa will divide into four significant landform regions. Gareewwan addaa gurguddoo adda addaa meeqatti qoonna Africa kanatti qoonnu isaanis inni jalqaba the major landforms of our regions of Africa. The first one is African alpine systems. Inni lammaffaa African massive African alpine system jalatti maal argina Atlas Mountain, the north coast west of Africa. The African massive jechuun qaama lafa bal'aa haguugee kan jiru massive area kan cover godhee kan jiru warreen kaan irraa Sahara achi keessatti kan nuti arginu Sahel region, savanna, tropical rainforest region. Inni sadaffaan the East African highlands and the rift system, and the fourth one is Southern African platforms. These are the four major the four significant landforms form regions of our continent Africa. Meeshaan kana tokkoon ilaalla African alpine systems. African alpine system kan the north west coast of Africa kan argamu the Atlas Mountains. Atlas Mountain is African alpine system. Atlas Mountain is the content range of mountains. Gareewwan wal qabatoo North Africa kan argamu biyya which extends from Morocco akaa'ee hanga eessaatti diriiree kan jiru up to Tunisia, Morocco, Algeria and Tunisia biyyoota gurguddoo sadan kana gidduutti maal ta'e sanatti gidduutti diriiree kan argamudha. Atlas Mountain. It forms a mountain chains gareewwan wal qabatoo adda addaa gareewwan adda addaatti kan inni ijaarame anti-atlas gareewwan kan akka anti-atlas, high atlas, mid atlas, reef atlas, tail atlas and the Sahara atlas kan jennu walitti dhufanii maal kan isaan uumani the Atlas Mountain kan isaan uuman. The Atlas Mountain make up Atlas Mountain kun eessatti kan argamu isaa walumaa Maghreb region itti kan argamu. Maghreb region yeroo jennu Maghreb jechuun it is the Arabic word he can samma jechuudha the west walumaa galatti the Atlas Mountain is naannoo north west coast of Africa kan argamu kan akka biyyoota Algeria, Morocco, Tunisia keessatti diriiree kan nuti arginu. The topography of the mountain forms a high divide between Mediterranean Sea in the north and it divides our RD Kenya as Kara Kaba Mediterranean Mediterranean Sea this Atlas Mountain from the north and from south Sahara Desert kan dange kan jiru Kabara Mediterranean Sea nuti argina karaa kibba saammoo Sahara Desert kan dange kan The Atlas Mountain covers part of countries of Algeria, Morocco, and Tunisia. Nitan African massive kana keessatti jalqaba maal Sahara Desert jira, Sahel region jira, savanna jira, tropical rainforest jira. Isaan kana keessa savanna desert, Sahara Desert eessatti kan argamu. Sahara Desert it is the desert on the African continent. Africa keessa akkuma addunyaatti not only in our continent akkuma ardii keenyatti qofa otoo hin taane akkuma addunyaattu Sahara Desert it is a long and hot desert, the largest
the largest hot desert in the world. It covers entire regions of North Africa. North Africa biyyoota North Africa keessatti argaman hedduu isaanii kan of keessatti kan hammatedha. From Atlantic coast, Atlantic Ocean irraa ta'e hanga eessaatti dhihaarraatti hanga bahaatti towards the Red Sea, Red Sea in the east. This kan inni biyyoota adda addaa kan of keessatti qabatee kan inni jiru. The Sahara borders Mediterranean Sea, Sahara desert karaa kaaba eenyuun waldaangeessa Mediterranean Sea, and the Atlas Mountain in the north, and extending into south, into Sudan and the region which is known as Sahel region. Hanga Sahel region yookaan immoo biyya Sudaanitti maal ta'e kan jirudha. Extent yookaan immoo gadi diriiree kan arginu Sahara deserts. Sahara desert encompasses whole or large parts of countries in the North Africa. Biyyoota hedduu North Africa keessatti argaman biyyoota large part of 10 countries biyyoota 10 kan ta'an Sahara desert keessatti kan nuti arginu. Isaanis kan akka Algeria, Chad, Egypt, Libya, Mali, Mauritania, Morocco, Niger, Sudan, Tunisia. Isaan kun biyyoota Sahara desert keessatti argaman, biyyoota Sahara desert keessatti argaman. The landscape of the Sahara desert is covered with sands. Akkuma beeknu desertiin gurguddoon addunyaa kana maaliin kan isaan covered ta'anii jiran biyya cirrachaan sandiidhaan kan isaan covered ta'anii kan isaan argamani. The Sahara desert has enormous quantity of reddish sand dune kan jennu yookaan immoo cirracha baay'ee xixiqqoo kan ta'an halluu akkamii kan isaan qaban halluu red in color, they are reddish in color, gara diimaa kan fakkaatan. That is weathered from the sandstones. This sand makes up a great sand sea called an erg. The reddish sandy dunes that is weathered from the sandstones. The reddish in a color, hallu diima kan fakkaatu yookaan immoo waan akka hiilii yookaan immoo dune sandy dune kan ta'e kun hallu diimaa kan qabu baay'ee xixiqqoo kan ta'e kana. It is known as an erg. The second one is in the Sahara, pavement of pebble on top of vast flat surface sheet of sands which is called a rake. Rake kan jennu immoo maal kan ta'an an erg kan jennu sanatti maal kan ta'an gurguddoo kan ta'an akkasumas immoo fuuluma deezertii Sahara deezertii kana keessatti maal xafa faca'anii dhakaawwan walirraatii caccabanii argaman faffaca'anii argaman kana maal jenneetu kan waamnu the rake jenneetu waamna. That is known as a rake. In midtown, the African massive jira Sahara desert akkuma lammaffaa maaltu jira Sahel region tu jira. Sahel region kan jennu it is found at the south of what? At the south of the Sahara desert kan ergamu. Sahara desert kan ergamu. Sahel is a vast, it is what? Semi-arid region of North Africa to the south of Sahara that forms a transitional zone. It is transitional zone between the Sahara desert and the savanna region. Zone at the south of desert and then comprises northern part of the region known as the Sudan. Transitional zone between the Sahara desert and the savanna grass lands. Sahel is an Arabic word. Sahel meaning a shore. Sahel jechuun this which comes from Arabic word diraati kan fudhatame ta'e Sahel jechuun maal jechuudha? The shore jechuun qarqara eessatti kan argamu Sahara desertiitti. Qarqara Sahara desertiitti kan inni argamu. Qarqara Sahara desertiitti kan argamu kun amala Sahara desertiin kun qabu kan inni argisiisu mootummaa guutuutti osoo hin taane it is semi-arid. Fakkeenyaaf Sahara desertiin it is arid gogaadha inni kun
immoo semi-arid samarra maal kan ta'u xiqqoo jiidhinsan kan inni qabu temperature naannoo isaas xiqqoo garaagarummaadha kan inni qabu is the shore or edge of Sahara desert. Therefore it is the shore or the edge of the Sahara desert, which is found at the south of the Sahara desert. The Sahel spread west to east from Mauritania and Senegal to Somalia. Sahel region south of Sahara desert kan argamu kun Mauritania and Senegal lagi hanga baha ardi Kenya Afrika tiga yokan Gaanfa Afrika tiga Somalia kan ini diriwe kan ini jiru biharra hanga baha it extends toward from the west around Mauritania Senegal up to Somalia toward the east. Countries in Sahel include beyond Sahel kana keessatti argaman kana kan Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Nigeria, Burkina Faso, Chad, Sudan, Eritrea isaan jennu kun eessatti Sahel region kana keessatti kan isaan argaman. Sahel region kana keessatti kan isaan argamani. The Sahel lands are grasslands and the savanna with scrub areas to the north, alternating areas of trees, mainly acacia in the south. Gara kaaba saatti maal argina towards the northern yookaan immoo gara qarqara maalitti gara Sahara desertitti maal argina scrub area jechuun mukootiiwwan baay'ee xixiqqoo kan ta'an baay'ee gurguddachuu kan hin dandeenye to the north, alternating areas of trees, mainly acacias in the south. Acacia mukootiiwwan acacia trees warreen jennu qoraattiiwwan adda addaa kan ofirraa qaban yookaan immoo baay'ee gurguddachuu warreen danda'an baalli isaanii xixiqqaa kan ta'e isaan kun immoo karaa savanaa yookaan towards the south of the Sahel region karaa south isaa biqilootawwan baay'ee gurguddoo kan ta'an kana kan akka acacia karaa kaaba isaa immoo qarqara yookaan immoo naannoo Sahara desertitti immoo argina scrub yookaan mukoota baay'ee xixiqqoo kan ta'an kan nuti it is semi-arid grassland of Sahel has natural pasture. The semi-arid grassland of Sahel has natural what? Pasture jechuun lafa marga horiif ooluu kan danda'u land covered with grass and other low plants which is suitable for what? For grazing animals. Nyaata soorata looniif horiidhaaf ta'uu kan danda'u with low growing grass and tall herbaceous perennial meadows yookaan immoo biqilootuma maal kan ta'an gurguddachuu jirma through kan qabnu yookaan immoo gurguddachuu kan hin dandeenye xixiqqaa kan ta'an kan naannoo sanatti kan nuti arginu around Sahel areas. Hence there is a plenty of forage for the livestock, forage for what? For the livestock yookaan immoo nyaata horii yookaan loonii kan jennu kana camel, pack, ox and grazing cattle and sheep. It is a plenty of forage nyaata horiif kan oolan hedduudha naannoo sanatti kan Sahel region kana keessatti. The landscape of the Sahel is similar to the savanna types in terms of landscape maal kan inni fakkaatu savanna region kan inni fakkaatu, but in terms of human activities, however, it tends to merge into a desert because of human activities and climate changes. Climate change, dinagdeen dhalli namaa naannoo Sahel region practice godhuu fi Sahara desert practice godhu wal fakkaata. Akkasumas immoo jijjiiramni qilleensa Sahel region jijjiiramaa deemu kan isa kamii fakkaachaa kan deemu Sahara desertidha kan fakkaachaa kan deemu. Kanaaf human activity fi climate change naannoo sanatti amala ergisiisa amala Sahara desert, but in terms of the landscape, in terms of landscape is garuu maal fakkaata, it is similar to the savanna types. The subject one is savanna, which is found at the south of Sahel region. Savanna is transitional region between rainforest, tropical rainforest, and the Sahel grassland. Between Sahel grasslands or Sahel region and the tropical rainforest. Gidduutti kan argamudha savanna kan jennu.
The African savanna region is tropical grassland with a few trees and shrubs. Or shrub is a wood plant smaller than a tree. Shrub plant kan jennu biqiloota baay'ee xixiqqoo irraati kan ijaarame. Shrub is a woody plant smaller than a tree and has very short stem with branches near the ground. Jirme qabu jirmi isaanii maal kan ta'e baay'ee xixiqqaadha kan ta'edha. Shrub plants warreen jennu. The trees in savanna region are drought resistant trees. Biqiloonni naannoo savanna kana keessatti argaman walumaa galatti naannoo Sahara desert, Sahel region akkasumas immoo savanna kana keessatti kan argaman drought resistant tree dha. Drought yookaan immoo jijjiirama qilleensaa yookaan immoo hongee dandamatanii biqiloota jiraachuu warreen danda'an biqiloota naannoo akkasii naannoo kanatti argina. Biqiloonni kun maal isaan the tree and the shrub species in savanna usually they shade their leaves baala isaanii maal gochuudhaan shade gochuudhaan kan jechuun during the dry season yeroo waqtii gogaa yeroo waqtii jiidhinsi hin jirre maal godhu baala isaanii they have oily leaf baalli isaanii mummuudhaatu waan akka zayita ofirraati kan qabu kun immoo maal ittisuudhaafi to lose the water loss maal gochuudhaafi reduce gochuudhaafi yookaan immoo jiidhinsi karaa transpiration akka biqiloota kana keessaa hin baane maal gochuu karaa qaawwaa waan adda addaa biqiloota baala biqiloota kana kan jiran maal gochuu cufuudhaani akkasumas hidda dheeraa qabu jirmi isaanii kan isaanii baay'ee fufurdoo kan isaanii baalli isaanii baay'ee xixiqqoo fakkeenyaaf acacia trees warreen jennu baalli isaanii baay'ee xixiqqoodha. Isaan kun immoo maaliif isaan fayyada to reduce the water loss during the dry season. Kana jechuun here they have special features to adapt to this harsh climate or to resist the droughts. The shading of leaves in adaptation process of trees to the all year round hot temperature of the savanna. The shading of the leaves baalisani shade gochuun maal isaan fayyada trees to all year round hots. This adaptation reduces water loss from the plants. Jiidhinsi biqiloota kana keessa jiru maal akka hin taane keessa akka hin banneef maal gochuudhaaf isaan kan tajaajilu. Adaptation mechanism, adaptation way savanna tree itti fayyadaman kuni inni guddaan kaayyoon maaliif to reduce water loss from the plants. To reduce water losses from the plants during the dry seasons. Based on vegetation types, vegetation type isaratti hundoofne savanna region has two important parts. Bara biqiloota naannoo isaatti hundoofne gara bakkeewwan gurguddaa lamatti qoonna into woodlands and tall grass savannahatti qoonna bakkee gurguddaa lamatti qoonna into woodland and tall grass savannas. Tall grass savanna yeroo jennu tall jechuun biqiloota maal kan ofirraatti qaban ayna isaanirraa jirma isaanirraa damee isaanirraa qoraattiiwwan adda addaa qoree ofirraatti qabanii akkasumas immoo tall grass marga dhedheeraa kan of keessa kan naannoo isaatti kan argamanii fi inni tokko immoo woodland kan jennu. In savanna woodland, the trees are widely spaced because there is not enough soil moisture during the dry season to support the full tree cover. Biqiloota maal ta'an gurguddoo kan ta'anii they are widely spaced walirraatii fagaatanii kan argaman. Kun immoo sababiin maaliif because there is not enough soil moisture jiidhinsi biyyee kana keessa jiru maaliif gahaa miti guddina biqiloota adda addaa kanaaf savanna woodland kanaati gahaa waan hin taaneef biqiloonni kun they are widely spaced. The open spacing lets a dense layer where grass developed. Naannoo wallaafa fagaatanii argaman jennee gidduu isaaniitti kan argamu kana maaliin haguugamee kan jiru by tall grasses. Lafa margaatiin kan haguugamee kan jiru. The woodland has an open or park-like appearances.
like the one umbrella in the tropical savanna woodland of Africa. The trees are of medium height. Tropical savanna gara tropical rainforest itimo biqiltoonni kun what medium in height is medium in height. Tree crowns are flattened. Tree crowns yookaan immoo gubbeen irrikeessi yookaan dameen biqiloota kanaa maal shape akkamiidha kan inni qabu. They are flattened maal diriiraadha yookaan bal'aadha like umbrella shape yookaan immoo bifa maali kan qabu kan fakkaatu bifa dibaabee kan fakkaatudha. Dibaabee boca dibaabee kan isaan qaban hedduun isaanii the woodlands and the trunks have thick and rough barks. Some species of trees are xerophyte forms. Biqiloonni naannoo savanna kanatti argaman kaan isaanii xerophyte forms. Xerophytes warreen jennu kanneen maal qaban adaptation feature yookaan immoo harsh climate drought resist gochuu warreen danda'anidha. Isaanii warreen hidda dheeroo qaban baala xixiqqaa kan qaban jirma furdaa kan qaban jirma furdaa qabaachuun isaanii maal isaan tajaajila to store water for the long period of a time, for the longer months ji'oota dheeraadhaaf maaliif ji'i isa qabatanii akka turaniif kan inni isaan fayyadu and adapted to the dry environment with small leaves and thorns. Adapted to the dry environment with small leaves kan isaanii baala xixiqqaa kan qaban kan isaanii baala qaban akkasumas immoo with what a thorns jechuun maaliin qoraattiidha kan qoree kan isaan ofirraa qaban kun immoo maaliin akka bineeldotaan akka nyaatamneef akka maal ta'u kan isaan tajaajila. Others are broad-leaved deciduous species that shed their leaves in the dry seasons. Deciduous forest warreen kan isaanii immoo broad-leaved yookaan baala babal'aa qabaatanii malee there are deciduous species kana jechuun yeroo waqtii jiidhinsi hin jirre maal godhu baala isaanii ni harcaafatu yookaan immoo shade godhu kun amala biqiloonni naannoo sanatti argamanidha. Fires occur frequently in the savanna woodland during the dry season, but the tree species are mostly fire resistant. Naannoo savanna grassland, savanna woodland kun sababii lafa margaa waan ta'eef savanna grassland lafa margaa dhedheeroo kan ta'e waan jiruuf maaliif saaxilamoodha fire balaa abiddaatiif saaxilamoodha. Haa ta'u iyyuu malee but the tree species are mostly fire resistant. Woodland yookaan biqiloonni naannoo kana keessatti argaman they are what natural mostly fire resistant trees. Fire resistant resist gochuu danda'u haala salphaatti maal ta'uu hin danda'ani gubatanii baduu hin danda'an. Fakkeenyaaf kan isaan baala hin qabanii baalli isaanii xixiqqoodha jennee jirmi isaanii fufurdaadha jennee jirmi isaanii sun bishaan guddoo baay'ee of keessaa waan qabuuf maal gochuu danda'a balaa abiddaa kanaaf haala salphaatti kan saaxilamneef isa yookaan balaa salphaatti isa oolchuudha kan inni danda'u. Therefore fires occur frequently in savanna woodland. Frequently ni mul'ata haa ta'u iyyuu malee biqiloonni naannoo kana the trees species are mostly fire resistant trees. Inni arfaffaan the tropical rain forests. Tropical rain forests under African massive Sahara desert ilalera Sahel ilalera savanna region savanna area ilalera. The fourth one is the tropical rain forests. Tropical rainforests occur both on the north and the south of the equator. Tropical rainforest and bosona ho as jida kan jennu kun naannoo mudhii lafaatti kan inni argamu north and the south of equator naannoo kanatti kan nuti arginu tropical rainforest location isa naannoo mudhii lafaatti to the north and the south of the equator. The rainforests near the equator are known as equatorial rainforests. Rainforest osona kana naannoo mudhii lafaatti kan argamu kana maal jennetu waamna equatorial rainforests. These forests are very diverse and they contain large number of plant and animal species.
Bosonawwan naannoo yookaan immoo naannoo Sahara Desert, Sahel, savanna irra naannoon kun maal? They have what? Very diverse species of what? Plants and animal species. Contain large number of plants and animal species. Species plants and animal hedduudha naannoo in the tropical rainforest kana keessatti kan arginu. Flora is highly diverse. Flora yookaan immoo plants are flora means flora means it is a plants are highly diverse in equatorial rainforest where the square kilometer may contain as many as 100 different tree species as compared to 3 or 4 in the temperate zones where square kilometer tokko irratti gosootawwan tarii kan ta'an dhibba tokko ol kan ta'an naannoo tokkotti argachuudha kan nuti dandeenyu. Kanaaf the tropical rainforest region is characterized by high diverse of tree species and animal species. Generally, natural vegetation in tropical rainforest maalin beekamu kan maalta adda isaan taasisuu danda'a. They are broadleaf, baala babal'oo kan isaan qaban akkasumas evergreen trees yoo waggaa guutuu maalidha baalli isaanii magariisa. Dominate vegetation cover waggaa guutuu baala babal'oo qabu, waggaa guutuu magariisadha akkasumas immoo baala babal'oo kan isaan qabanii naannoo tropical rainforest. 6 African countries Cameroon, Central African Republic, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Gabon, Equatorial Guinea make up the Congo basin of the tropical rainforests. Make up the Congo basins. Tropical equatorial rainforest in addunyaa kanarratti the largest equatorial rainforest addunyaa kanarratti the first one is the Amazon basin. Amazon basin is the largest equatorial rainforest. Inni lammaffaan immoo Congo basin eessatti kan argamu ardii Afrikaa keessatti kan argamu Congo basin. Congo basin depression kun lowlanding kun biyyootawwan jaha kan of keessatti hammate kan jiru kan akka Cameroon, kan Central African Republic, Republic of Congo, Democratic Republic of Congo, Gabon, Equatorial Guinea. Isaan kun eessa keessatti kan isaan argaman? Congo basin keessatti kan isaan argaman. Kanaaf Congo basin maaliin kan isaan beekamu? It is what the largest area of tropical rainforest, equatorial rainforest of our continent Africa. The various trees of tropical rainforest are closely spaced together and they form a thick continuous canopy, some 25 to 35 meters tall. Biqiloonni naannoo tropical rainforest kan argaman they are closely spaced walii isaanitti kan mamaxxananii dhiyaatan kan isaan together and they form a thick continuous canopy and akkasumas leeriiwwan gurguddoo sadii achi keessatti kan argamu biqiloota baay'ee xiqqoo kan ta'an giddu galeessaa fi baay'ee kan dheeraa ta'an immoo meetira 35 ol hanga 40-50 dheerachuu kan danda'an biqiloota baay'ee giant trees warreen jiru as naannoo kanatti ni argina in tropical rain forests. Sometimes the canopy is interrupted by the presence of very tall trees. Canopy yookaan immoo bifni dibaabee fakkaachuu yookaan immoo rakkisaatti maal immoo sababii walitti dhiyaatanii jiraniif maal immoo jallisa akka biqiloonni adda addaa maal ta'anii haguuganii kan isaan jiranii kan isaan kun maaliin interrupted ta'uu danda'u? Biqiloota giant trees warreen jiru darbanii tall trees warreen jiru darbanii kan margan kan guddatanii jiran up to 40 meter hanga meetira 40tti ol dheeratanii kan jiranii kaanopiin biqiloota kana yookaan forestii kana maal ta'uu danda'a? Interrupted ta'uu danda'a that have wide but raised bases for the support. Most plants are evergreen with large dark green leathery leaves. Balisani jechabato dark green with large dark green and leathery leaves balisani jechabato kan ta'e akkasumas epiphytic plants grows plants
epiphytic jechuun plants grows on another plants epiphytic warreen jennu biqiloota gurguddoo kan biraa irratti marguu warreen danda'an isaan qalalee epiphytic warreen jennu bal'inaan naannoo sana keessatti argachuu dandeenya herbaceous warreen jennu plants non woody stems jirma kan hin qabne baay'ee qaqal'oo kan ta'ani plants as well as vines lianas and the ferns are very characteristic of tropical rainforests. Lianas jechuun biqiloota baay'ee qaqal'oo kan ta'ani and the ferns are very characteristics of the tropical rainforests. Kanaaf tropical rainforest kana keessatti epiphytic plants and such like herbaceous such like ferns are the characteristics of tropical rainforest region. The rainforest climate is wet. Waggaa guutuu naannoon tropical rainforest jiidhaadha all the year or it has short dry seasons. Waggaa guutuu rooba argachuu danda'u naannoo tokko tokkotti short dry season yaa qabaatan malee all year wetidha jiidhinsa ol aanaadha kan isaan qabanin naannoo tropical rainforest. Annual rainfall which exceeds around 2,250 millimeter rooba guddoo naannoo sanatti kan roobuu danda'u and it is evenly distributed throughout the year. Temperature and humidity are relatively high throughout the year. Temperature naannoo mudhii lafaa kanatti argamu illee maal it is also high humidity jiidhinsi jiru maalii jiidhinsi atmosfeera kana keessatti argamu it is also characterized by high temperature and high humidities. Second, the decomposition is rapid in tropical rainforests. Decomposition rate yookaan immoo decomposition jechuun biqiloonni yoo muraman dafanii bosbosuu danda'u animaalonni adda addaa bineensonni adda addaa yoo maal ta'anii yoo du'an dafanii bosbosuu danda'u. Decomposition is rapid. High or rapid rate of decomposition is there in tropical rainforest. This is because of there is a high temperature and high moisture of the region. Isaan kun lamaan akka decomposition rating akka inni maal ta'u taasisa akka inni saffisu taasisu decomposition rate sababiin isaa temperature naannoo kana baay'ee ho'aan immoo dafeetu wantoonni akka isaan dafanii amala isaanii jijjiirratan taasisuu danda'u because of high temperature and high moisture of the region. This high temperature and the high moisture of the regions increases the rate of what decompositions. Increase the rate of decompositions. Meanwhile, due to the frequent and the heavy rainfall in the area, tropical soils are subjected to extreme chemical weatherings and leachings. Isaan kanaaf chemical weatheringiidhaaf saaxilamuudha akkasumas leachingidhaaf saaxilamuudha. Biyyeen naannoo eessatti argamu tropical rainforestitti argamu chemical weathering bosbosa adda addaa kana ta'uu danda'a lafee biraatti jijjiiramuu ta'uu danda'a. Leaching jechuunis immoo mineraalonni yookaan immoo fertilitiin biyyee keessa jiru topsoil jiru maaliif kan barbaachisu biqiloota adda addaatiif kan barbaachisu sababii roobni hamaan roobni ulfaataan jiruuf maal ta'a biyyee keessa dhiqamee waan darbuuf biyyeen naannoo tropical rainforest kun maaliif saaxilamuudha. This exposed for chemical weathering and for what the leaching. This environmental condition also make tropical soils acidic and nutrient poor. Nutrientiin biyyee kana keessa jiru akka inni poor ta'u taasisa akkasumas immoo amala asidummaa akka isaan qabaatan taasisa biyyeen naannoo tropical rainforest kana keessatti argaman. Inni sadaffaan the African gara regioniiwwan gurguddaa into four significant region itti qoonni keessa inni sadaffaan East African highlands and rift system kan jedhudha. East African highlands fakkeenyaaf gaafni Afrikaa keessa biyyi keenya Ethiopiyaa fi some portion part of Eritrea is characterized by high elevation yookaan lafa guddoodha kan isheen beekamtu. Kanaaf under this the Rift Valley and the African Great Lake fi akkasumas immoo
the Ethiopian highland kan ilaalu, Ethiopian and Eritrean highland kan ilaalu ta'a. The Rift Valley of East Africa was formed by normal faulting. Rift Valley yookaan sululli guddaa qinxamaa kan jiru Siiriyaa irraa ka'ee hanga Moozaambiikitti kan adeemu suni Itoophiyaa keessa kan qaxxaamuree darbu yookaan East Africa kan qaxxaamuree kan darbu. The Rift Valley of East Africa was formed by normal faults. Normal fault jechuun maal jechuudha? Faulting jechuun maal jechuudha? Faulting jechuun babbaqinsa lafaa jechuudha. Babbaqinsi lafaa moo akkamitti uumamuu danda'a? Fakkeenyaaf inni kun babbaqinsa lafaa tokko yoo ta'e inni kun babbaqinsa lafaa waliif paraleelii lamaan ta'an yoo uumamanii where the land between these two land qaam lafaa kana gidduu kan jiru kun yoo inni maal ta'u sinks down, sink where the land between these two parallel faults sinks down, gadi dhoqo yookaan gadi nyaatamu gadi fudhatamu gidduu isaanii kanatti maaltu uumamuu danda'a? Dhoqa uumamuu danda'a. Sululli inni uumama. Sululli kanaaf the Rift Valley of East Africa, generally the Great East Africa Rift Valley was formed as a result of normal faults. Sababiiwwan faulting irratti kan inni uumame. It was formed as the land stretched forces moving in opposite direction and creating what the rupture and the splitting apart the land in between. This creates an area called graben jenna lafa dhoqa kana graben jennee kan nuti waamnu. This is elongated block of earth's crust lying between two faults and displaced toward relative two blocks on either side in the Rift valleys. Amalafa kana giddu two faults, faulty one kana lamaan gidduudha and then displaced downward, displaced or sinks down, gadi nyaatamu gadi fudhatamu sinking downward relative to the block on either side in the Rift valleys. Bifa kanaatiin kan uumamu. Fakkeenyaaf kun babbaqinsa lafaa tokkoon babbaqinsa lafaa kan biraa yoo ta'u qaamni lafaa kana gidduu kan jiru sun yeroo inni maal ta'u due to internal pressures yeroo inni maal ta'u gadi dhommaqu akkuma asirratti arginu kana yeroo inni maal ta'u gadi dhommaqu gadi fudhatamu qaamni lafaa gidduu kan argamu maal ta'etu argina graben yookaan sulula ta'ee uumamuu danda'a. Sululli uumamuudha kan inni danda'a. The Rift Valley systems is unique feature of Africa physiography. That means it begins from Red Sea and extends through the Ethiopian land masses to the Lake Victoria region, where it is subdivided into east and west segments and continues southward through Lake Malawi and to Mozambique. The Rift Valley system is the unique feature of Africa's physiographies. Africa's physiographic of our own can Ethiopia towards the eastern highland and western highland can inni adda qodeeru eessarraa ka'e kan deemu Red Sea irraati hanga Mozambikitti kan inni diriiru. Fakkeenyaaf naannoo Lake Victoria ka'ee bakka guguddoo lamatti kan inni qoodamu towards the eastern segment and the western segments. Its total length is estimated to be around in our continent Africa keessatti hanga kiiloomeetira 5,000 dhibbaja walumaa galatti Red Sea irraa ka'ee hanga Mozambikitti naannoo kiiloomeetira 7,200 kan inni fagaatu. The average width of Rift Valley system ranges between width isaa bal'inni isaa kiiloomeetira 30 hanga 80 kanatti bal'achuudha kan inni danda'u. This is the average width of the Rift Valley systems. The Rift Valley lakes are series of lakes in East Africa Rift Valley that runs through the Eastern African from Ethiopia in the north to Malawi in the south and includes the African Great Lakes in the south. Rift Valley kana keessa suloo guddaa qinxamaa kana keessatti haroowwan adda addaa hedduu isaanii arguu dandeenya. Fakkeenyaaf akka biyya keenya keessa Haroo Caamoo, Tanganyika kan jennu hedduun isaanii Abbayyaa kan jennu hedduun isaanii Rift Valley sulula guddaa kana keessatti kan isaan argaman biyya keenya keessaati. Kanaaf sulula kana keessatti haroowwan adda addaa uumamuudha
kan isaan danda'ani. Many of the lakes are fresh water, baay'een isaanii fresh water. Many of them are fresh water, a lake with great biodiversity in them, while others are alkaline or salty. Lakes fakkeenyaaf kan akka lake Abbee faa kan jennu, Afreeraa faa kan jennu naannoo Affaar eeriyaatti warreen argaman haroon kun maal kan ta'an they are alkaline or salty lakes. The Ethiopian Rift Valley lakes are the northmost of the African Rift Valley lakes. The Ethiopian Rift Valley lakes are the northernmost. Africa Rift Valley kana keessatti the northernmost Rift Valley biyya keenya Ethiopia keessatti. In central Ethiopia, the main Ethiopian Rift, also known as Great Rift Valleys. Centrally biyya keenya keessatti gara the Great Rift Valley, and then here Rift Valley splits the Ethiopian this Rift Valley splits Ethiopian highlands into gara bakka gurguddoo lamatti kan inni qoodu highland biyya keenya gara northwest highland fi towards the southeastern highland kan inni Ethiopian highland bakka gurguddaa lamatti qoodu isa achi gara bahaatti kan argaman southeast highland fi Rift Valley kanaatiin gara dhiyaatti warreen argaman immoo northwestern highland jenneetu kan waamnu. Kanaaf topography physiographic division physiographic graphy Ethiopia le gara bakkiiwwan gurguddoo lamattidha kan inni qoodu. Ethiopia Rift Valley lakes occupy the floor of Rift Valley between the two highlands. Ethiopia lakes warreen jennu haroowwan isa keessatti warreen argaman sulula guddaa kana keessatti kan isaan argamani. Lake Victoria lies at an elevation of 1,134 meters above sea level, with an average of the 68,800 kilometers square. Is the largest lake in Africa in terms of area coverage. Lake Victoria kan jennu kun Rift Valley sabbahaa fi gara dhihaa gidduutti fakkeenyaaf Rift Valley kun gara naannoo Lake Victoria kana yeroo qaqqabu bakka gurguddaa lamatti kan inni qoodamu towards the eastern and towards the western. Isa eastern fi western kana gidduutti haroon Victoria kun kan inni argamu. Kanaaf Victoria Lake is not Rift Valley Lake. Here it is not in the Rift Valley, but Lake Victoria is not in the Rift Valley, but instead it occupies depression between the eastern and the western rifts, formed by the uplift of the rifts to either side. It is not the Rift Valley Lake. It is not the Rift Valley Lake. The Ethiopian and the Eritrean highlands, the northeastern highlands. Ethiopia has some of the most spectacular scenery in Africa. Ethiopian biyyi keenya akkuma beeknu olkeensa lafaatiin baay'ee biyyoota jiran keessaa yookaan immoo biyyoota ardii keenya keessa jiran keessaa olkeensa lafaatiin kan isheen beekamtu. Much of the country is set on high plateaus. High plateau kan isaan argaman baay'een isaanii with a massive central highland complex of mountain divided by the deep Great Rift Valley and the series of lowlands along the periphery. Baay'een isaanii highlandin kun gara gurguddaa lamatti qoodaman the northeast and the northwest and the southwest by the Rift Valley bakka gurguddaa lamatti kan qoodaman. Akkasumas immoo fiixeen qarqara yookaan handaara at the edges of our continent is bounded by what lowlands. A series of lowlands along the periphery. A series of lowlands along the periphery or edges of the higher elevations. Handaarri biyya keenya yookaan immoo qarqarri biyya keenya maaliin kan nuti daangofne yookaan topographic lowlandidha. The central part in biyya keenya, the central part of our country, Ethiopia, is characterized by the highlands, the highland complex of mountains.
The wide diversity of terrain produces regional variation in climate, natural vegetation, soil composition, and wide diversity of terrains or landform qabachuun diversity of landform qabachuun maal fiduu danda'a. It produces regional variations in climate irratti dhiibbaa qabaachuu danda'a. Landforming kanaaf regional variation of climate qabaanu taasise, regional variation of natural vegetation, soil composition naannoo hundatti wal fakkaataa miti, settlement pattern naannoo hundatti wal fakkaataa miti. Kun eessaraati kan which comes from the wide diversity of terrains, wide diversity of terrain or topography of our country. Ethiopia's northwest highlands extends into area reaching the elevation of more than 2,000 meters above sea levels. Ethiopia's northwestern highland kan jennu yookaan immoo dhiha Rift Valley yookaan sulula guddaa qindamaatti kan argamu sun hanga Eritreyaa madabee hanga up to Red Sea kan inni diriiru. Reaching an elevation of more than 2,000 meters above mean sea level. Eritrea shares the northeast section of Ethiopian high plateaus, which in appearance look more like a set of rugged and uneven mountains. Kanafi the Eastern African highland kana keessa Eritrea illee share gooti, which in appearance look more like a set of rugged and uneven mountains. Walwalati ciccitoo kan ta'an even mountain kan hin taane darbanii kan ijaarama kan argaman kan isheen beekamtu. The plateau, also known as northwestern highlands, rise and western scarp of the Great Rift Valley laata ka'ee hanga the west of Rift Valley dargamti qoonneerra northwestern highland jenne. It rises on the west of scarps, sulula sanarati kaset, and the project is northward from Addis Ababa into Ethiopia to Red Sea coastlines of the Eritrea, and it descends to the Red Sea coasts in a series of hills. Gara naannoo Red Sea tamma dhiyaachaa deemnu maal ta'a deema, ascends ta'a deema, son taane olka'iinsa lafaa elevation kun maal ta'a deema, descends gadi bu'aa kan deema toward the coast of the Red Sea coasts of the series of the hills. In Afaan, the significant regional variations of regions of Africa keessa the Southern African platforms. Southern African platform kan jennu kun Southern African region Southern Africa kan argamu kana keessatti maal argina mountain desert systems of Southern Africa are there. One mountains, the most recognizable mountains desert systems of the Southern Africas. The region of the African continents, the region of African continents south of Congo, Tanzania is named Southern Africa, south of Congo, and Tanzania took the name of Southern Africa. This landform region has very diverse landscapes, landscape garaa ni argina. As keessatti Southern Africa kana keessatti desertiiwwan adda addaa ni argina, mountainiiwwan adda addaa argina. Therefore it is characterized by the diverse landscape, which includes escarpments, mountain, grassland, desert landscapes, and etc. The Tropic of Capricorn runs straight through the middle of the regions. The Tropic of Capricorn South Africa kana gidduu isaa kutee darba. Kana jechuun some part of South Africa is out of tropical region. That means it is found in the temperate areas. Through the middle of the region, indicating that southern portion is outside the tropics, or there is a temperate part in the region. Temperate part is in the region.
And then the Oklahoma or Drakensberg Mountains escarpment is the most recognizable landscape in the region. The Drakensberg mountain ranges, akkuma Atlas Mountain, Nicholas Mokibera Drakensberg mountain range by a Bekama, Oklahoma or Drakensberg escarpment is the most recognizable landscape of South Africa. The average altitude of the escarpment is around most of 3,000 meters above mean sea level. Elevation is hanga meetira 3,000 ka'insa kan inni qabu. Two important deserts form large part of Southern Africa. Southern Africa kana keessatti desertiiwwan gurguddoo lama kan ta'an ni argina. Inni tokko Kalahari Desert kan jennu. The first one is what we call Kalahari Desert, which is found in mainly in Botswana, naannoo Botswana keessatti kan nuti arginu Kalahari Desert. It is extensive desert region with an arid mixture of grasslands and sands, grassland, grassy fi akkasumas immoo sandi achuwan adda addaatiin haguugamedha kan nuti arginu. The Kalahari Desert is where there is adequate rainfall. The grass provide excellent grazing for a wild life. Roobni gahaan jiru biqiloonni yookaan immoo margi naannoo kana seeraan yookaan ariitiidhaan guddattee animaalota naannoo kanaaf nyaata gaarii ta'uu danda'a. The Kalahari is home to game reserves and national parks. National park hedduu isaanii kan nuti Kalahari Desert keessatti arginu. The second desert is the Namib Desert. Namib Desert in eessatti kan argamu around Namibian country keessatti kan argamu around the southwest coast of the Africas, found along the west coast of Namibia. Southwest coast of Namibia kan inni argamu Namibian Desert. It is desert land affected by the cold ocean currents of Benguela. Kan uumameef sababii cool ocean currents, what we call Benguela cool ocean current dhaaf kan inni uumame. Sababiin uumamu Namibian Desert cool ocean current tuqa affect godhe yookaan akka inni uumamuuf maal ta'e sababa ta'e. Cool ocean current maal fiduu danda'a? Cooling effect fiduu danda'a. Akkasumas immoo dryness gogiinsa fiduu danda'a. Sababiin isaa qaamawwan bishaanii fiixee qarqara kaaba kibba addunyaa keenya irraa waan ka'anii fi bubbeewwan cool air jechuun maal dryness gogiinsa kan inni fidu. Akkasumas immoo jiidhinsa qabachuu waan hin dandeenyeef Namibian Desert akka uumamuuf Benguela cool ocean current kun sababa ta'eera. The Namib Desert was formed partly because of the cold ocean current near by the Benguela cool ocean currents. In South Africa, the high veld is a portion of South African inland plateaus. High veld achi keessatti argina. High veld plateaus. High veld is a portion of South African inland plateaus. Keessoo South Africa island yookaan plateau argamudha. The high velds. The high veld slopes gently downwards and is bounded by Great Karoo to the south, South Irati, Great Karoo and the Kalahari Desert to the west and the Bushveld to the north. The high veld is home to some South Africa's most important commercial farming areas. Pilaton it is important commercial farming areas as well as it is largest concentration of metropolitan centers. Magaalaa baay'ee guddoo kan taate baay'ee uummata hedduu infraastiraakchariin baay'ina keessatti kan dagaate uummata hedduu kan of keessatti hammattee kan jirtudha. The high veld plateau kuni especially the Gauteng conurbations which accommodates 1/3 of South Africa's
populations. One sub of South African population is keessatti kan isaan argamanii isatti the plateau the high veld plateau kanatti kan isaan argaman. The continuation of the Great Escarpment to the south separates the high veld from the KwaZulu Natal. The continuation of Great Escarpment. Great Escarpment means it is about the what we call the Drakensberg mountain to the south separates the high veld from one KwaZulu Natal. The southeastern portion of the Great Escarpment or the Ukulamba or Drakensberg forms the boundary between KwaZulu Natal and the Lesothos. Barnoonni keenya partii 2 kana asumarratti kan xumuru ta'a. Next topic grade 10 unit 2 climate of Africa waliin kan ilaalu ta'a. Warri YouTube channel kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Video kana yoo jaalattan like gochuudhaan hiriyoota keessaniif immoo share gochuu hin dagatinaa. Galatoomaa yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u.